Well, the bridges all around here are amazing, but being able to see it from the mountains when you're in the middle of an island, looking all over Shimanami, it's beautiful. That's probably my favorite spot. Those cities are great to visit, well, Mount Fuji as well, but I really like the nature. You know, we had an amazing night view last night, you know, looking at the bridges and the ocean and watching the sunset. It was so nice. I'd like to bring my family, friends. There's really routes for all ability levels, so I can bring a group and we can all have a great time. Well, you get to have experience of the culture, the food. So if you're cycling as well, you kind of go at a slow pace and really take in everything that you can see around the area. I like a cycling route that's easy to follow without much traffic. You know, there's dedicated cycle lanes all around Shimanami, and you know, I find that is, you know, you can go fast, you can stop and relax without trucks and cars everywhere. 시마나미에서는 여러 개의 섬을 이제 하나의 큰 다리로 달릴 수 있는 그런 재밌는 요소가 있는데요. 한국에서는 이런 경험을 하지 못해서 굉장히 즐겁게 달렸습니다. 저는 골든 사이클링 루트 중에서 시마나미 코스가 제일 마음에 들었는데요. 제가 오기 한 이틀 전에 그 시마나미에서 열리는 그 자전거 대회가 있는데 무려 전 세계에서 7,300명이나 참가를 했다고 해요. 2년마다 열리는데 저도 그 2년 뒤에 다시 오고 싶은 그런 곳이네요. 저는 그 친구들이랑 다시 오고 싶어요. 가족들이랑도. 왜냐면 그냥 자전거를 일단 즐기기에 가장 적합한 곳인 것 같아요. 코스의 난이도도 뭐 높지 않고 그리고 초보자가 와도 그 중간중간에 쉴 수 있는 곳도 많고 자전거 샵도 많고 또 픽업 서비스도 굉장히 잘 돼 있기 때문에 관광과 라이딩을 함께 즐길 수 있는 그런 라이딩의 성지? 그런 느낌이랄까? 네, 자전거 타기 정말 좋은 곳인 것 같아요. 나고시에서 라이딩이 정말 좋았던 점은 그 시내에서 조금만 자전거를 타고 나가면 에메랄드빛의 바다가 펼쳐져 있다는 점이 정말 저는 좋았어요. 이게 그냥 바다가 아니라 오키나와가 대도시에서 좀 많이 떨어져 있다 보니까 자연 경관 보존도 되게 잘 돼 있고 또 공기도 굉장히 상쾌해요. 그래서 이 점이 정말 자전거 타기에는 좋았던 그런 포인트라고 저는 생각이 들고요. 네, 좋은 점인 것 같아요. 일단은 오키나와는
그 시내를 조금만 나가면 펼쳐지는 그런 해안가, 해안도로 이게 정말 좋고 이곳을 일주하는 컨셉들이 정말 각각이 다 컨셉이 명확하고 저는 오키나와 나고에서 가장 인상 깊었던 장소는 이제 해질녘에 노을이 펼쳐지는 바다였던 것 같아요. 네, 그 노을 색깔이 정말 핑크빛이었고 정말 평소에는 보지 못한 그런 풍경이었고 이곳에서는 라이딩뿐만이 아니라 정말 휴양지 같은 환경에서 좀 릴렉싱하면서 쉬다 갈 수 있는 그런 좋은 곳인 것 같아요. 저는 한국에 돌아가서도 이 골든 사이클 루트를 계속 생각이 날 것 같아요. 왜냐면 이 세 가지 지역의 포인트가 정말 저한테 마음에 들었는데 오키나와의 이제 해변가가 정말 달리기 좋았고 또 시마나미카이도에서는 그 커다란 다리를 건너는 게 정말 특별한 경험이었고 또 일본에서 가장 커다란 그 비와 호수를 달리는 그런 경험도 저에게는 처음이었는데 일본에는 사계절이 또 있다 보니까 그 다른 계절에 와도 정말 다른 느낌으로 다가올 것 같아요. 그래서 다시 한번 꼭 오고 싶습니다. It was really good. There's a real cycling culture here. There's bikeways that are really wide and good quality, so you can ride around the entire lake without worrying about cars. There are runners. It's a great spot. One thing I like about Lake Biwa is you're away from all the tourists. Mount Fuji is amazing. Tokyo is a brilliant city. Kyoto, very famous, very peaceful, but also a lot of people coming around. You can really escape and experience real Japan here. I really like Lake Biwa. It's a huge lake, and there's a local saying called Lake Biwa Ichi, which means do the full lap, and it's 150 kilometers, the short version, or 180 for the full round circuit. And if you can do that, you're a superhuman. But that's why you can spend a couple of days here. There's lots to do. I mean, there's rice fields, there's beautiful cherry blossoms in the right season, there's some hill climbs, but mostly it's flat, so it's good for all levels. I'd love to bring my friends, my family over. It's really pretty. I think that coming in different seasons, you get full autumn colors or cherry blossoms. I'd love to share that. We have great cycling, but also many other things to do. We have good food, like onsens, of course. If you want to try that, I think that's worth doing. The countryside is so nice. We have more than just cycling. There's good food. I especially like the nature. It's really beautiful here. You have big cities in Japan, but a lot of people don't know how beautiful the countryside is. There's a lot to choose from. There's different kinds of bikes that are available here. I was very impressed that you can have a very comfortable bike for a beginner, but of course for the more advanced riders, there's some really fun, lightweight racing bikes, and that's the key. Not too heavy and nice, stable, and really good. It's very impressive, the infrastructure for cycling here. You have a lot of cycle stations where you can pump up your bike tires, and maybe every 5-10 kilometers you can have assistance. Specifically, we went to the Giant store, and this had a huge full service mechanic, spare parts, everything you need for a bike. I was in bike heaven. Being able to ride through a rice field when it's just been planted, that's amazing. You get a real sense of the local culture and the smells and the tastes.
that you can get. I love to be able to cycle in regional areas